Please let me speak in Tamil first before I speak in English. சக சிங்கப்பூரர்களே, அல்ஜுனிட் குழு தொகுதி மற்றும் ஜலான் பசார் குழு தொகுதி வாக்காளர்களே, வணக்கம். என் பெயர் சோமசுந்தரம். நான் ஒரு ஜலான் பசார் குழு தொகுதி வேட்பாளர். அன்பான ஆதரவாளர்கள் மற்றும் வாக்காளர்களே, நான் உங்களிடம் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பிஏபி ஆதரவாளராக இருந்தேன். ஆனால் நான் இப்போது பிஏபியை ஆதரிக்கவில்லை. சிங்கப்பூரர்கள் பிஏபியால் எப்படி நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதையும் பிஏபியின் கொள்கைகளையும் என்னால் இனிமேல் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இங்கு என்னை போல் குறிப்பாக கடந்த 4 ஆண்டுகளில் பிஏபி மீது அதிருப்தி கொண்டு பலர் இருக்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன். என்ன மாறி இருக்கிறது? பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் பிஏபி அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளை ஆதரித்தேன். அவர்களின் சில கொள்கைகள் மீது எனக்கு சந்தேகம் இருந்தாலும் அக்கொள்கைகளை ஆதரித்தேன். ஏனெனில் அக்கொள்கைகள் பொதுவாக பெரும்பான்மையான சிங்கப்பூரர்களுக்கு நன்மை அளிக்கும் என்று நம்பினேன். ஆனால் தற்போதைய பிஏபி பழைய பிஏபி போல் இல்லை. சிங்கப்பூர் சுதந்திரம் பெற்ற ஆரம்ப ஆண்டுகளில் அமைச்சர்கள் தங்கள் பணியை சிறப்பாக செய்து குறைந்த அளவே சம்பளம் பெற்றனர். மக்கள் நன்மை அடைந்தனர். இன்றோ அமைச்சர்கள் பல மில்லியன் டாலர் சம்பளம் பெறுகின்றனர். ஆனால் சராசரி சிங்கப்பூரர்களின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இல்லை. ஆசிய பசிபிக் வட்டாரத்திலேயே சிங்கப்பூர் 2வது மிக குறைந்த சந்தோஷமான நாடு என்று ஒரு ஆய்வு கண்டுபிடித்துள்ளது. நான் சந்தித்த பல குடியிருப்பாளர்கள் மாற்றத்தை பார்க்கும் தங்களின் விருப்பத்தை சொன்னனர். இன்னும் சிலர் நாடாளுமன்றத்தில் மாற்று குரல் தேவை என்று கூறினர். மக்களிடம் இருந்து வலுவான கருத்துக்கள் வெளிவந்த போதிலும் அரசாங்கம் செவி மடுக்க மறுக்கிறது. பிஏபி உங்கள் குரலை கேட்க உங்களுக்கு சக்தி அளித்திடுங்கள். பிரதமர் சிங்கப்பூருக்கு ஒரு பலமான அரசாங்கம் தேவை என்கிறார். ஆம், ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒரு வலுவான அரசாங்கம் தேவைதான். ஆனால் அரசாங்கத்தை சரிபார்க்க ஒரு வலுவான எதிர்க்கட்சியும் வேண்டும். பாட்டாளி கட்சி பாராளுமன்றத்தில் ஒரு வலுவான மற்றும் நம்பகமான எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும். நீங்கள்தான் உண்மையான எஜமானர் என்று பிஏபிக்கு காட்டுங்கள். பாட்டாளி கட்சிக்கு வாக்களியுங்கள். உங்கள் சக்தியில் உங்கள் எதிர்காலம். நன்றி, வணக்கம். Good evening, fellow Singaporeans. Aljunied GRC and Jalan Besar GRC voters. Tacha, Wang Changao. Salam Sejahtera. Welcome to the Workers' Party rally. Good to see all of you here. I am Soma, candidate for Jalan Besar GRC. Dear supporters and voters, I want to let you in on something. I was a PAP supporter many years ago. Obviously, I am no longer one. I cannot agree with their policies or the way Singaporeans are treated anymore. I am sure many of you here are like me, unhappy and disappointed with the PAP, and have lost faith in them, especially in the last 4 years. What has changed?
Many years ago, I supported the PAP government's policies. I had reservations and doubts about some of the policies and was unhappy about them. But generally, I was supportive of the PAP government and its policies because I believe they benefited the majority of Singaporeans. But the current PAP is unlike the PAP of old. In the early years of Singapore's independence, ministers did a good job and were paid little for their sacrifice. The people benefited. But today, ministers earn millions of dollars. But the life of the average Singaporean has not improved. A survey has found that Singapore is the second least happy country in Asia Pacific. A lot was attributed to their personal financial situation. Despite a physically comfortable life, our birth rates have gone down. A businessman told me, "We like the PAP for what they have done, not for what they are doing." Many residents I spoke with expressed the desire to see change. Some residents wanted an alternative voice in Parliament. I asked residents, what is it that they were unhappy about? Let me list some replies. Living costs have gone through the roof. Salary increments are not in line with the increase in the cost of living. It is getting harder for PMETs, professionals, managers, executives and technicians who lose their jobs to be re-employed. The education system is very stressful. Citizens are treated just as economic digits. This list is not exhaustive. Dear Singaporeans, let me ask you, has your cost of living gone up? During my house visits in Jalan Besar GRC, many residents, especially elderly residents, complain that everything is expensive and that they have difficulty managing their expenditures. These are basic necessities we are talking about, such as food, not expensive luxury items. The government has been giving out cash and GST vouchers, but is it enough to compensate for the increase in living costs? Have your salaries kept pace with inflation? The government says it cannot provide more assistance to citizens without raising taxes for the middle class. The Workers' Party is a responsible opposition party. We believe in fiscal sustainability for Singapore too, and we do not make proposals for the sake of making them. As our East Coast candidate Leon Pereira said, the Workers' Party has considered the net effect of our proposals on the budget. Our proposals are responsibly made and will not bankrupt our country or result in an exorbitant raise in taxes for the middle class, as they would have you believe. The PAP has a hearing problem. Despite strong feedback from the people, the government refuses to listen. The population policy is a good example. When the population white paper was released, there were strong objections. The Workers' Party and our NMP friends spoke up in Parliament against the white paper and voted against the white paper. The PAP MPs refused to listen and went ahead to pass the white paper in Parliament. Dear Singaporeans, do you want to vote for the PAP? A PAP that insists it is always right, that it knows best,
even if evidence is to the contrary? Mr. Ong Yew Kang said the future of the PAP is in the voters' hands. He said the voters have to write the last chapter of the PAP or write the first chapter of a new PAP. But whose future is more important to you, your future or PAP's future? Yes. Dear voters, let me put it this way. You have the power to write the last few chapters of the PAP, and you have the power to write a new chapter in Singapore politics and democracy. You have the power to send WP candidates to Parliament and to check the unbridled power of the PAP. Dear Singaporeans, change is coming. This is a good opportunity to show the PAP that you, the people, are the true masters and that the PAP is your servant. The Prime Minister says Singapore needs a strong government. Yes, every country needs a strong government. But we also need a strong opposition to check the government. WP will be a strong and credible opposition in Parliament. Don't let the PAP control you. You control the PAP. Use your vote to tell the PAP that you reject their brand of politics. Show the PAP that you are the true master. Vote Workers' Party and empower your future. Thank you. I am Soma Jalan Besar GRC candidate.